imperialismo hegemónico en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene como cabeza Estados Unidos, y que, por ejemplo, en los años 60, 70, en el marco de las contradicciones interimperialistas, se enfrentaba, qué sé yo, a lo que es hoy día la Unión Europea o al Japón, economías que le disputaban la hegemonía. Bueno, hoy eso representa una suerte de bloque con Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea jugando en medio, por supuesto, que en medio de algunas contradicciones, pero evidentemente hoy por hoy la Unión Europea sigue jugando con Estados Unidos. Hoy o ayer, para los buenos de ustedes, hoy nos acaban de sancionar digamos, renovar las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela, ¿no? Es decir, es una política que va a la cola de la política de los Estados Unidos. Ahora, esa crisis fue acelerada, está siendo acelerada y profundizada por la pandemia del COVID-19. Es decir, y lo que se estableció, o sea, como producto de la pandemia, es que la economía mundial cayó en un proceso recesivo muy grande, precisamente porque se cortaron las cadenas de valor, las cadenas de suministro, las cadenas de comercialización en el mundo, y por supuesto, y por las medidas de confinamiento, de cuarentena que han tenido que tomar la mayoría de los gobiernos para enfrentar el COVID-19, bueno, eso ha afectado la producción mundial, de manera que todos los organismos internacionales que no tienen nada de izquierda ni de socialista, ¿no?, hoy día coinciden en que hay una caída brutal del Producto Interno Bruto en el mundo, que hay un crecimiento, hay una gran cantidad de destrucción de puestos de trabajo en el mundo, hay una caída brutal del empleo y crecimiento de los niveles de desocupación y de desempleo. En algunos casos la OIT calcula entre 350 y 400 millones de nuevos desempleados, el crecimiento del desempleo, ¿no? Es decir, estamos en presencia de una verdadera catástrofe para el capital, y los países o los gobiernos que han pretendido salir más rápido de esto, bueno, lo estamos viendo en Europa en este momento, como han tenido que recurrir nuevamente a medidas muy radicales, muy drásticas de confinamiento de la población ante los rebrotes que han habido de los casos del COVID-19, y no por la vía más democrática, digamos. No sé, pero yo creo que desde que los nazis ocuparon París, no había toque de queda en París, y hoy día hay toques de queda en París para mantener a la población, manteniendo la cuarentena. Y el otro elemento, en esa batalla geopolítica, el núcleo geopolítico planetario se ha ido desplazando hacia la región del Asia-Pacífico, con China y con Rusia a la cabeza, y otros países, India, que le disputan la hegemonía de la economía mundial y del capital mundial a los Estados Unidos y a sus aliados. Como consecuencia de eso, bueno, se ha agudizado la agresividad del imperialismo, ¿no?, en función de mantener, digamos, la hegemonía. Es decir, y esa agresividad se expresa en incremento de sanciones contra una gran cantidad de países. Creo que en este momento hay 25 países en el mundo que están sometidos a distintos tipos de sanciones, medidas coercitivas unilaterales, les decimos nosotros, acá en Venezuela, a ese tipo de sanciones, ¿no?, lo cual no excluye en algunos casos potencias importantes como Rusia, como China, la guerra comercial con China, por ejemplo, que tienen los Estados Unidos, el bloqueo, y no descartan, de hecho, se producen agresiones militares contra países, como lo ha pasado en el norte de África, en el Medio Oriente, casos que todos nosotros conocemos. Ahora,
nosotros pudiéramos abundar en datos, ¿no? Pero como consecuencia de todo esto, para la clase obrera, para los trabajadores, en primer lugar, un incremento de los niveles, un aumento de la precarización del trabajo, es lo que estamos viviendo hoy, una mayor precarización del empleo, ¿no? La flexibilización de las relaciones laborales, ¿no? Que se ha venido produciendo y que con la pandemia se agudiza, la flexibilización de las relaciones laborales, el saltarse las legislaciones laborales que existen y, por supuesto, atacando los derechos de los trabajadores. Hay un elemento que creo que va a ser un debate de los trabajadores, o tiene que ser un debate muy importante del movimiento obrero en los próximos tiempos. Ya lo es, porque ya existe. Por ejemplo, todo este tema del teletrabajo, del trabajo 2.0, como primero es una realidad hoy, no es nueva, surgió hace mucho tiempo, pero con la pandemia se ha popularizado, se ha expandido, y ahí tenemos que entrar en un debate nosotros de construcción de propuestas que nos permitan enfrentar las tendencias que ven en el teletrabajo una posibilidad de flexibilizar relaciones laborales, de, por ejemplo, acabar con las convenciones colectivas y a partir de eso ir a los contratos individuales, ¿no? Lo cual implica afectar las posibilidades de la organización sindical, ¿no? Y el desarrollo de la organización sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores como fuerza colectiva de clases para enfrentar a los enemigos, ¿no? El tema de los bajos salarios es otra consecuencia directa en términos reales, ¿no? En los países más desarrollados y en todo el mundo los salarios han quedado rezagados, el crecimiento de los salarios ha ido rezagado con relación al crecimiento de la productividad, y eso es un hecho demostrado, no solo en Europa, en los Estados Unidos, y más aún en los países de menor desarrollo relativo. El incremento del desempleo, lo decía ahora, cálculos de la OIT están hablando de 350, 400 millones de desempleados nuevos en el mundo con relación a lo que ya existía, en el último trimestre del año 2019. El crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Yo tengo aquí unos datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, sobre el tema de la pobreza y la pobreza extrema. Muy rápidamente se los doy. En América Latina, 18 países de América Latina, ¿no? En el 2019 existían 186 millones de pobres, ¿no? Y en el 2020, ¿hasta dónde va? Estamos hablando de 214.7 millones de pobres, ¿no? Es decir, pasamos del 30.3%, oigan este dato, pasamos del 30.3% de pobreza en el 2019 al 34.7%, ¿no? En el 2020. Y la pobreza extrema en el continente, ¿no? Es decir, la miseria, pasó de 67.5 millones en 2019 a 83.4 millones en 2020, lo que ha corrido de 2020. Lo cual implica una tasa que pasó del 11% de la población de este continente, ¿no? En el 2019 al 13.5% en el 2020. Estos son datos de la CEPAL, de un informe reciente de este año, con relación al COVID-19, o vinculado al tema de la COVID-19. Es decir, y esos niveles, problemas de desempleo, flexibilización laboral, precarización del trabajo, del empleo, bajos salarios, unido a que la mayoría de los gobiernos tienen serios problemas para el tratamiento, para enfrentar la pandemia por los temas de salud. Solo aquellos estados que tienen vigorosos sistemas públicos nacionales de salud han podido enfrentar con acierto, digamos,
la pandemia en el resto, el desastre en otros países, el caso de Estados Unidos, Brasil, por decir algunos, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que hay una tensión del Estado, ¿no? Y se ha impuesto la privatización de los sistemas de salud. Ahora, como consecuencia de eso que estamos viendo, no surgió con la pandemia, surgió con la crisis, ¿no? Una elevación de la conflictividad social y política. En 2019, nosotros, por hablar de Europa, el surgimiento de todo el movimiento de los chalecos amarillos, o las protestas dentro de los Estados Unidos, muchas veces silenciadas por los grandes medios, o en el continente nuestro americano, casos de Chile, Colombia, Panamá, Brasil, ¿no? De la movilización de los pueblos, en algunos casos verdaderas insurgencias, ¿no? Se detuvieron un poco por la pandemia y están volviendo a coger vuelo. Ahora bien, y voy a ir terminando, el periodo post-pandemia va a ser un periodo de dura lucha. El compañero presidente Nicolás Maduro ha señalado que nosotros, el periodo post-pandemia será debemos avanzar hacia una transformación civilizatoria de carácter revolucionario, ¿no? Y yo creo que es así. Yo creo que se impone lo que en algún momento el expresidente Rafael Correa de Ecuador señaló como: no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, cambios epocales que llaman algunos. Bueno, yo creo que avanzamos hacia allá, porque como consecuencia de esta profunda crisis del capital, repito, acelerada, profundizada por el COVID-19, pareciera que vamos efectivamente a un deslinde, un parto de agua, la creación de un mundo nuevo por el que habrá que luchar. No es una batalla fácil ni corta, ¿no? Pero que necesita de la unidad de nuestros pueblos y de nuestra clase obrera sobre todo. Yo creo que esa necesaria unidad programática y política de la clase obrera en el mundo es esencial el día de hoy para luchar contra el capital, contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Yo creo que hoy más que nunca la sentencia con la que Marx y Engels cierran el manifiesto comunista proletario del mundo unidos es más vigente que nunca, ¿no? Esa sentencia. Creo que está planteado rescatar la tradición de lucha, el acervo político, ideológico, cultural de la clase obrera en el mundo, para que ese acervo, esa tradición de lucha, ¿no? Junto al conocimiento de la realidad actual del mundo de hoy, de las contradicciones de hoy, el avance actual de la ciencia y la tecnología, de las luchas de hoy, con ese conocimiento, con esa fusión, integración de saberes, de experiencia de la clase y de los pueblos, vayamos configurando el programa de la clase y de los pueblos para superar en el sentido de deconstruir el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo. Y edifiquemos la sociedad de justicia, igualdad y paz. A eso nosotros aquí en Venezuela lo llamamos socialismo bolivariano. Llamamos socialismo bolivariano. Entonces, se trata de desarrollar la conciencia política y revolucionaria de los trabajadores y de todo el pueblo, de todos los pueblos, ¿no? Y sobre la base de esa unidad, de esa organización y de esa lucha, de ese programa de la clase obrera, asumido conscientemente por la clase y los trabajadores, nosotros podremos
construir el mundo al que hemos aspirado siempre y al cual han aspirado generaciones y generaciones de revolucionarios y de revolucionarias a lo largo y ancho de este planeta. Hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, camaradas, nosotros desde acá, hacemos un llamado pues, y saludamos este encuentro mundial para construir esta plataforma de la clase obrera antiimperialista. Es una necesidad de la lucha de clases hoy, es una demanda de este tiempo para los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Es todo por ahora. Me quedo por aquí un rato escuchándolo a ustedes ahora. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias por sus palabras, que solo nos llenan de aliento y nos dan energía para seguir luchando por un mundo mejor, para seguir luchando por una Venezuela mejor, por una América Latina mejor y por un espacio para que todos y todas podamos vivir mejor. Con las palabras del ministro Piñate, queríamos consultarle si alguien quiere tomar la palabra. Estaríamos contentos con otorgársela. Pide la palabra el señor Ovidio Orellana desde Brisbane, Australia. Adelante, camarada Ovidio, por favor. Gracias, compañero. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfectamente, compañero. Bueno, compañeros, desde Australia, Brisbane, Australia, un saludo revolucionario, siempre solidario, y desde los inicios de la República de Venezuela, con las grandes luchas que dio nuestro libertador de América Latina, Simón Bolívar, y los que nacimos ya en etapas de hace como 75 años, hemos seguido siempre el ejemplo del pueblo venezolano con todas sus luchas que ha dado durante toda esta vida que tenemos. Y desde entonces y hoy y siempre estamos solidarios con las luchas del pueblo venezolano, que sabemos bien que las luchas de Venezuela es necesario el apoyo de América Latina y los países del mundo por lo que significa Venezuela para toda América Latina junto a la gloriosa Cuba revolucionaria, y Venezuela significa la continuación de los sueños de José Martí y de Simón Bolívar, de hacer una sola América Latina libre, democrática y en paz y con un desarrollo social. Abrazos al señor ministro, gracias por su discurso, y estamos acá desde Brisbane siempre presentes en esta lucha. Y no vamos a descansar hasta que logremos nuestros logros de una liberación total. Y aún así, con esa liberación total, la lucha siempre continúa para hacer sólido el sueño de los países del mundo por una paz firme y duradera para toda la humanidad. Un abrazo desde Brisbane, miembro del Partido Comunista, miembro también de Australia Solidarity with Latin American and the Caribbean, y también representante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, acá en Brisbane. Así que, compañeros y compañeras, abrazos y adelante siempre en estas luchas que son obligación de los y las revolucionarias. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos, camarada Ovidio. Muchas gracias por sus palabras. Para aquellos que no lo conocen, Ovidio Orellana pertenece a una organización muy importante para nosotros porque hace un gran esfuerzo por la solidaridad. Se llama ASLA, Australia Solidarity con Latinoamérica, él lo acaba de mencionar, y están orientados en Queensland, en el estado de Queensland, al norte de Australia, donde hacen un trabajo incansable por la defensa de las causas justas, por la defensa de los trabajadores. Y bueno, Ovidio pertenece a una familia maravillosa de grandes luchadores. Ovidio, muchísimas gracias por tus palabras. Por favor, extiéndele a tu familia y a los compañeros de ASLA un gran abrazo de parte de este servidor. Me pide la palabra el compañero Kevin Bracken. Kevin Bracken is asking for the floor.
Please, Kevin. Kevin is, are you there? It's from the Maritime Union of Australia, el Sindicato Marítimo de Australia. Greetings from everyone, and it's a great effort for the Bolivarian Republic of Venezuela to unite the world under the enormous stress that's been placed by the United States and its other allies. Unfortunately, in Australia, we don't have an independent country here. We have a country that's heavily influenced by the United States, and we are subcolonial to their interests. The working class in here needs to pull together a lot more under the leadership, and I believe with a great struggle we'll be able to achieve a more independent and peaceful country instead of following the United States into every war they want to go to. It's not in Australia's interest. We have a beautiful country here. It could be a lot better than what it is. And I really encourage everyone to follow the example of Venezuela under the enormous pressure it's being placed in. It's being loyal to its people and looking after the best interests of them. The coronavirus crisis, I believe, has been used to push an agenda that puts more people under surveillance and at control of the government. And I believe we need to be very careful of what the government has done there, because I believe it's being used, and it won't be taken away through coronavirus either. It's being used as an advantage for governments to take more surveillance on people. We need to be united. We need to have a better country and a better outcome and a better world, one that's made with love and care and looks after each other. And I thank Venezuela, and let's all get support. Let's support each other to make sure we have a better world. Thank you, Daniel. Thank you so much, Kevin, for your help. Thank you for your words. Actually, Kevin, it's unionist leader from the Maritime Union of Australia, from Victoria, from Melbourne. He does a wonderful job supporting Venezuela solidarity and actually Latin America solidarity from that side. Now the floor is for for David Denny, who's the next one. You hear me, David? Thank you, Conrad. As you know, my name is Denny, and I'm the General Secretary for the Caribbean Movement for Peace and Integration. First, I would like to say thanks to the Conrads of Venezuela for organizing this very important meeting. That have created the conditions for us in the world to express our solidarity against all of the battles and fight against all forms of exploitation that is taking place in today's world. Our Caribbean Movement for Peace and Integration want to express our strong feeling of solidarity with the governments and people of Venezuela, Nicaragua, Bolivia, St. Vincent, and Dominica right here in the Caribbean.
These countries are demonstrating against all forms of exploitation that is taking place in our region. And as progressive forces, we must continue to stand in solidarity with all of them. In the Caribbean region, we are suffering from many issues and problems that are affecting working class people. We are forced to live on land that is not good enough for the people to survive. Only last week, we saw many problems within the English-speaking Caribbean, where we have a weather change and many houses people were forced to suffer because of the weather situation in our region. And because of that, we have to unite our people against the creation of these conditions. Only a couple months back, we saw the United States of America building its campaign and military support in the country of Guyana to create problems against Venezuela. We saw many threats also against Nicaragua and Cuba. We saw many threats against small developing nations in our region that invited Cuba medical team to assist us with the COVID-19 situation coming from the United States of America, many attacks. So this is a period that is very serious for us, and we must unite our forces in our region to defend our people against US imperialism. Comrades, I want to explain to you that there's something happening in Barbados that is very important for all of us in the Americas. Out of the Black Lives Matter struggles in Barbados, we were able to force the government to remove a very important statue that is placed in Barbados that represents white supremacy and slavery. Right there on that spot is the spot where all of the African slaves were brought to Barbados and they sold right there. And then they were shipped to North America, Central America, South America, and other Caribbean countries. So the removal of this statue is not only a statue that represents oppression in Barbados, it represents oppression in the entire Americas. And this statue will be removed on the 16th of November 2020. And we are asking our comrades and brothers to join with us in Barbados to celebrate the removal of this statue on the 16th of November. We are asking all of our brothers and sisters here to refer to this day, the 16th of November, as a day against all forms of exploitation. We are asking the people in Barbados to dress in black, to express their solidarity with us. Now that we have been able to force the government to remove a statue that was standing there for more than 200 years, a statue that was
represented in Barbados by the white plant class. And it is standing in our national hero's career as an insult to the people of Barbados. So I am happy to join this process, to express these things, and I'm asking you to express your solidarity and send your statements to us here in Barbados, so that the people of Barbados will know that there are people throughout the world that are standing in solidarity with us and are supporting the removal of Lord Nelson from our national hero square right in Bridgetown, Barbados. Comrades, I want to say thanks to you for giving me this opportunity. But we need to unite, and we need to create organizational structures that would allow us to work together to defend our people. Comrades, we must also defend that revolution that is taking place in the Bolivarian Republic of Venezuela. And the Caribbean Movement of Peace and Integration want to express its solidarity, United Socialist Party of Venezuela, and all other progressive forces that will take place in the election in Venezuela on the 6th of December. Forward ever, backward never. Thank you. Thank you so much, Comrade David Denny from Barbados, who give us a lot of inspiration from the Caribbean region. Thanks a lot, David, for your words. Thank you for your struggle and for the efforts that you do in defense of Cuba and revolution and Venezuela revolution, which is, of course. Thanks a lot for your speech. And now the floor, it is for, let me check here, for Ahmed Yamaroi. Ahmed, are you there? Hola, buenas. Saludos a todos. ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? Perfectamente, compañero. Saludo a todos. Con grato placer nos reunimos este día después de meses de sufrimiento con la pandemia COVID-19, que ha tenido un gran impacto en clase trabajadora, que apareció en una disminución en sus ingresos y su poder adquisitivo, mientras que el capital infló. Esta amarga experiencia muestra claramente la brutal naturaleza neoliberal que hizo de capital el centro económico, a pesar de que la fuerza trabajadora participe en la inversión de capital, no se beneficie de su crecimiento, ni en su poder adquisitivo, ni en su calidad de vida. El neoliberalismo no impuso sus leyes a la clase trabajadora en todos los países, excepto organizándolos en lobbies de instituciones y controlando las instituciones internacionales para defender sus intereses e imponerlos a los gobiernos, presionando e intimidando a veces, engañando en otras. Estos lobbies e instituciones adquirieron dimensiones globales y ha dejado de ser local o nacional. Me agrada estar presente en este simposio que tiene como objetivo crear un terreno mundial que une a la clase trabajadora y aspira a defender sus derechos y unir sus filas a nivel mundial. Globalización de capital y globalización en general y su formación en este liberalismo brutal nos obliga hoy a hacer de nuestra defensa a la clase trabajadora un tema universal. En especial, todos los gobiernos bajo presión de capital tienden a imponer las mismas leyes y el mismo sistema en todos sus países. La lucha por defender los derechos y las conquistas de la clase trabajadora se ha convertido en una lucha mundial
contra un oponente mundial. A su vez, el neoliberalismo empezó a revelar su otra faceta, y es un imperialismo que destruye a todo aquel que se interpone en su camino para imponer los mismos valores, estilo de vida y las mismas leyes a todos los pueblos en todas partes del mundo, bajo amenaza el bloqueo económico, político y diplomático, pero también la fragmentación de países y pueblos de resistencia, creando estados pequeños que son fáciles de controlar e imponer sus decisiones a sus pueblos. El mundo conoce por primera vez en su historia la tiranía de un modelo y el intento de imponerlo a todos los países y pueblos, aunque recurra a la fuerza del asedio o la fuerza de las armas. Es imperativo que la clase trabajadora y las organizaciones que defienden sus derechos y a todo amante de la libertad y la dignidad humana y su libertad en elegir el sistema de valores y el estilo de vida que más le convenga a él y a su cultura. Debe de ser consciente de que la etapa es crucial y un conflicto mundial que exige una lucha y una manifestación y una lucha mundial también. Este simposio debería ser el terreno internacional para unir a la clase trabajadora y a los pueblos para enfrentar al neoliberalismo que contiene el imperialismo. Primero, elaborar una estrategia eficaz a medio y largo plazo. Segundo, elaborar un programa de trabajo objetivo y desagradable que coordena la militancia de los pueblos y la clase trabajadora. Tercero, crear comités de coordinación en todos los países que apoya a la militancia de los pueblos y la clase trabajadora en todo el mundo. Cuatro, crear movimientos de lucha para presionar a los gobiernos de su país para intensificar la cooperación económica y política entre sus países, lejos de los dictados del neoliberalismo y el imperialismo. 5. Defender la independencia de los pueblos y naciones en la elección del sistema político y el sistema de valores y el estilo de vida acorde con su cultura e historia. 6. Defender la unidad de los estados y oponer los intentos de división y fragmentación de las tendencias separatistas que sirven a los intereses del liberalismo y el imperialismo. En definitiva, mando un gran saludo al presidente Maduro y que tenga una larga vida. Gracias. Muchas gracias al compañero Ahmed Lamroui, que nos habla desde Marruecos, con unas palabras muy inspiradoras en favor de la lucha de los trabajadores, la clase obrera. La lista de solicitudes de palabras es bastante larga, por eso no me voy a extender mucho, pero con esto sí quiero dejar la palabra al compañero Dennis Doherty. Dennis, the floor is yours, please. Oh, hello, comrades. I bring you greetings from Sydney, Australia, and I congratulate the Venezuelan Republic, Bolivarian Socialist Republic, on this great initiative. I also recognise that I'm standing on the land of the Aboriginal people, and I recognise my debt to them. The famous Indian writer, whose name is Arundhati Roy, has written an article
And in that article, she said that the virus is like a door. She uses the word portal. And through that door, and we in Australia are about to walk through the door, because for a lot of our country, we are virus free. We can walk through that door dragging the old system of racism and capitalism and all the horrible things. Or we can use this as an opportunity to create something new and more socialist and more progressive than what we have had prior to the virus. As the previous speaker from Australia said, we are very, very much aligned with the United States. So Australia is dragging all the old systems back through that door. And we are fighting to prevent that terrible situation happening here in Australia. The signs of this backward stepping is the fact that the government is involved in increased military spending and in military exercises. And even in the state level, we have neoliberal governments destroying social housing. But I am full of confidence that the people of Australia can join with the people of the world, and particularly in Venezuela, and push back against these negative forces that are in our country and that are in the world today. I'm reminded of a demonstration I was in some years ago, where 4 men rode bicycles down the airstrip at Alice Springs in the centre of Australia. These people were mainly Australians, but one of them was a Chilean refugee who had come to Australia and was living in Alice Springs. When he was asked why he had ridden the bicycle down to stop the US warplane from landing, he said, "I cannot fight the CIA in Chile, but I can fight the CIA in Australia. Australia has 50 bases, so that if we can push those bases out, we would help the whole world." And Venezuela. Thank you very much, comrades.
Thank you, Dennis. Thank you for your words. Muchas gracias, Dennis, por tus palabras. Seguidamente le daremos la palabra al compañero Joe Montero, quien es el representante de la Asociación de Campaña con Venezuela, Venezuela Campaign Association de Melbourne, de Victoria. Joe, are you there? Yes, I'm here. Voy a hablar en inglés. Greetings to everyone. I come, as Danielle said, I'm from the Victorian Solidarity Campaign. I'm in Melbourne, like Kevin before, which is at the other end of the country to some of the other speakers from Australia. The first thing I want to say, this is a fantastic initiative. And it comes at an especially important time. As speakers have said, we all know that capitalism, imperialism, has entered into a profound crisis, an historical crisis. Now, it is affecting us in Australia as well. The divide between the very wealthy and everyone else is widening. I come from a city, I am in a city that's just come out a severe lockdown relating to COVID-19. We were limited to travelling 5 kilometres and we had to have a special reason to leave home. Here too, COVID-19 has aggravated the already existing crisis. But we're also facing a situation where we do have a government that is about to launch a new attack on the union movement. They are attacking poorer people, cutting benefits. And demonising. We have the worst laws against the right to organise, and other rights that are considered the harshest in the developed world. The policing of laws is increasing. Although all the laws have not been enacted as yet, they are prepared. So in this case, we are in the same struggle as the working class and others are engaged in the world over.
and we share the struggle in Venezuela. Venezuela for us has become an important inspiration. And really helps to lead the way forward. The challenge we have is to build unity and put aside divisions of the past. We need to do this globally, and we need to do it at the national level. A big part of our solidarity effort here in Venezuela is to tell the story. One of our biggest challenges is that we have a media largely controlled by one man, Rupert Murdoch. He controls 70% of all print media, controls a large part of television, radio networks, and is moving into the internet. So we have a big challenge to tell what's going on. But all this is not just a matter of words. It's about practical initiatives. Practical initiatives in solidarity work. So what we're doing here is we're working to raise money and raise support for specific projects. We also send small delegations to visit Venezuela. So that's one side of our practical work. The other is to build the network, the unity here in Australia. I just want to finish up with one thing. It's Venezuela, thank you for what you've given us. Thank you. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias por tus palabras también inspiradoras y el tremendo esfuerzo que desde Melbourne realizan por apoyar la revolución bolivariana, por apoyar al pueblo de Venezuela y por darnos siempre la mano amiga cuando hemos necesitado de su apoyo en el estado de Victoria. Para los que no saben, Joe visitó recientemente Venezuela, ha estado varias veces en Venezuela y estuvo recientemente en la última jornada que se realizó en Caracas. Luego de ello se trasladaron al interior del país. Allí hicieron una excelente labor de solidaridad y de apoyo a los pueblos más necesitados, especialmente en el estado Barinas. Le envío un abrazo a Joe, un abrazo a la organización que representa. Yo también, además de ser de Victoria Solidarity Campaign, de la campaña de solidaridad de Victoria, también apoya desde LASNET, que es Latin America Solidarity Network, que hace una invalorable labor en respaldo a las causas justas de América Latina y del mundo.
Con esto le dejo la palabra ahora a la compañera Lee Rhiannon, que merece poco presentación porque es harto conocida en este país. Lee Rhiannon hasta hace muy pocos días fue senadora del Parlamento Federal, una gran defensora también de las causas justas de Palestina, de las causas justas de Venezuela, de las justas causas de Cuba y Nicaragua, y también Bolivia, una defensora de la democracia a ultranza. Hasta hace pocos días que dejó el Parlamento, nos defendió casi en una única voz a estas causas justas en esta otra latitud del mundo. Y Rhiannon para nosotros es una persona de suma importancia a la que le tenemos un grandísimo afecto y que tiene en Venezuela una casa y 33 millones de amigos. Lee, thank you for your interest in having the word today. And please, the floor is yours. An honor. Thank you, Daniel. I join with my colleagues from Australia in also acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay tribute to their history, their cultures, and their ongoing fights for justice, which remain very extreme because of the crimes that continue to be perpetrated against our First Nations people. This international gathering for justice and a liberated world, I find very inspiring, and a big thank you to Daniel, who invited me to join you. Look, I was very interested and thought that the Minister made some very important comments. Eduardo spoke of the profound crisis of capital and the need to restore the traditional working class ways and our traditional ways of struggle. And he said, we can configure a program to deconstruct capital. This is what we call Bolivarian socialism. And I do think that his words provide direction for this discussion and our work generally. I'd like to just speak about some of the current crises that we are facing and our struggle in response to these crises. At the moment, crises are being made worse, and we certainly can see it, and hopefully more and more the world will see it. It's made worse by capitalist structures and the policies of neoliberalism and imperialism. It's very shocking what is happening to so many communities because of many of these crises, but it does obviously present us with a responsibility and opportunities to build a fair, just socialist world. Just to briefly comment on some of the crises. Look, the COVID one is huge. It's incredibly brutal, again, because of capitalism. So often what we're seeing where the death rate is very high is because of the privatization of our health services. You know, hundreds and hundreds of thousands of people have died. And I think on an occasion like this, we need to pay tribute to the health workers. Tens of thousands of them have died in looking after our communities. And again, often why they have died is because of shortcuts that the privatised health system has taken. They haven't had proper equipment to protect themselves. We then have the climate crisis, and this is actually it's huge for the world, but it's also huge in many countries like Australia because our workforce is so impacted. We've been a country very reliant on the income from the export of coal. Now we're seeing the world turning its back on fossil fuels. More and more businesses are doing this. Traditional fossil fuel workers are out of work. How does our movement respond to this? So we address climate change, and we also address to ensure the coal communities that have relied on the coal and other fossil fuels for their work and for their income are not left as just stranded communities. I think we also need to pay attention, and I do see this as a crisis. I put it in the crisis category
of what some call the gig economy, referring there to the labour market short-term contracts, where hundreds of thousands of workers have now been stripped of all those conditions unions won over the past more than a century of struggle, where we won holiday pay, lunch breaks, occupational health and safety, decent wages. Overnight, this has just been thrown away. And we're seeing often gig workers who are out there delivering meals these days in Australia. Many of them are literally dying on our roads because they get run over, because there is no conditions, there's nobody to protect them, and they are literally on their own. And I think in terms of our organising aspects of our work, we need to take this into consideration. I think what we also need to see is overall around the world, fascism is on the rise. Often because of various pressures, a lot of them I would name as coming from the Zionist lobby, we're often reluctant in terms of the language we use. But I think that we need to confront this and really analyse where there is this creeping fascism in many countries, in Europe, in parts of Europe, in some of the Asian countries. It's very serious. And also, maybe this is not a crisis, but just I think it's worth commenting on, where at the moment or watching how the US election plays out. Let's remember 2.4 million people, many of them are workers, voted for Trump. And this is something that I think is very confronting for us, is that around the world, so many working class people who were once the very active people in our struggles are now lining up with the extreme right. Why is that? What do we need to do to ensure that they understand what we're working for and are attracted to work as part of our international movement? So just to comment on some of the tactics that I think can arise from those crises that I've just mentioned. I think a real priority, because this virus could be with us for who knows how long, is really to put public ownership of essential services like our health services in a stage. I say that because I believe that's incredibly important, but also in some ways I think it addresses what I just spoke about, the loss of much of the support from sections of the working class. When we stand up for public services to be publicly owned and operated, we're really putting people first. And I think that's a message that so many of those people who have deserted the left of politics, they need to hear, is our deep commitment to their rights, their family, should also be able to have jobs and decent conditions. We need to bring all these messages together. I think the issue of union membership is very important. In Australia, and I understand this is the case in many countries, the number of people in unions has just dropped enormously. And again, the onslaught of neoliberalism was just, deeply shocking through the 90s, the 2000s, and it goes on and on. We've really had 30 years. I mean, they were always attacking unions, but it became much more sophisticated and concerted, and we've been damaged because of it. And I think that it's very important that we are always factoring that into how that we work. Other speakers have mentioned the Black Lives Matter movement. And one, it's inspiring. It's one of the very fine examples that we're seeing around the world where people are coming together. Irrespective of political parties, people will struggle. And while some of the struggles are questionable when they head towards fascism, some of them, like Black Lives Matter, are deeply inspiring. And you're seeing the United Front and the Popular Front come together there in a very, very courageous way, and inspiring. I mentioned about the climate crisis. This also needs to be a huge part of our work. And I think because so many countries are now saying that they are going for zero emissions within, many of them are saying by 2050,
and also a whole number of companies are moving away from the fossil fuel industry. We need to be very active in addressing how workers and their families, so their children, will also be guaranteed of work. This applies particularly to many regional areas, and I think that means ensuring that the training's there, and that training also needs to be in public hands. Again, in Australia, so much of this has been privatised. If it's going to be for the public good, it needs to be in public hands. And then identifying the jobs, and within renewables, for renewable energy sources, for renewable manufacturing, and many other areas, construction, etc. The potential for clean growth, clean energy, clean manufacturing is huge, and that's where we can have jobs growth. And again, I think those messages are very important. So people in the coal industry, and in Australia, the coal mining union was traditionally, they voted in Communist Party members as leaders, and that was a tradition they came from. But a lot of that has shifted now because of the distortion of the politics that is going on. But we are in that challenging position. Coal, the world is turning its back on coal. How do we address that, particularly in light of how serious the climate change is? I think we also need to factor into our struggles and there is many fine examples of this, but I'm sure that we can do more, is resisting the blockade and speaking up against the blockade of Venezuela and Cuba. I mean, it is so inhumane. We need to get those stories out of what it's doing to the people in those countries and why it's being done. It's being done to try and take over those countries. So I think that in many we can take great courage from, particularly like during the Second World War, how the Popular Front and the United Front worked. We can learn from that, and it's a way we can take forward the struggle that Eduardo spoke about so eloquently in his opening remarks, that our struggles need to be both localised and international, because internationalism has always been at the heart of our movement, and it certainly is the solution against the enormous odds that we're facing. Again, thank you, Danielle, and thanks to everybody. It's a pleasure to join you today. Thank you. Thank you, Lee. Thank you so much for your amazing words. Certainly, you inspire us to continue on this struggle. Thank you, Lee. And I hope to see you again in Parliament. I'm very sure you will go back very soon. You are necessary in this country. Even though I'm not entitled to talk, about politics, to have my opinion about politics in this place, you did an amazing job when you were in Parliament for so many years. I need people to know that Lee Rhiannon comes from an amazing struggle family. They were struggling since she was very young. And so we are happy to have you here today with us. And it's an honor, Lee. It's an honor. I send you from the embassy a big hug. Thank you. Now we have the floor for National Secretary of the Unite Union in New Zealand. His name is Mike Treen, and even though he's online, he sent us a video. This video was also transmitted yesterday night on the installation of this event. But as it was a very good video, I would like to ask you, give you the chance to just send this video to you. And so hopefully you enjoy it. Please, Flavia, can you go with the video? Thank you. Flavia? Mike Treen's video, please. Are you there? Okay, if not, I will go with the next speaker, which is Telmo Languiller. Telmo Languiller is a parliamentary from Victoria. He's a former parliamentary from Victoria. He's from the Labour Party. And actually, he's from Uruguay. He has been very close to Venezuela and also the struggles from Latin America. He represents a very important key person from the Labour Party on this, well, now in the opposition, but this party is certainly very important for Australia. And actually, they have been very close to Latin America. Telmo is also a very important key speaker from
from Latin America in all the sectors of the politics in Australia. Please, Telmo. Adelante, Telmo. I think he's going to speak in Spanish because he managed both languages. Oh, Telmo was also the president of the Victoria Parliament, not far away. Thank you, Telmo. Come in, please. Muchas gracias. Thank you, Daniel, and my pleasure to join this very distinguished group of political activists that, if anything, we share common values, however we come into this conversation. Lo primero, let me to indulge in speaking in my mother tongue. I will do so slowly in order to facilitate the interpreting, but given the nature of the very multicultural world and multilinguistic world, I think I should do that in my mother tongue. Primero, reconocer a los pueblos originarios, sus tierras, pasados, presentes y futuras generaciones. Decir que para mí fue un enorme orgullo ser el primer presidente y parlamentario de la Asamblea Legislativa en izar en forma permanente, de por vida, la bandera de los pueblos originarios en el edificio del Parlamento a la misma altura que la bandera australiana y la bandera de Victoria. También haber hecho formalmente, aprobada por todos los diputados y diputadas de todos los partidos por consenso en Victoria, de que al inicio de cada sesión del Parlamento hagamos reconocimiento formal a los pueblos originarios. Porque la lucha de los pueblos originarios en el mundo va de la mano con los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, de los campesinos y de las campesinas, y toda la temática que tiene que ver con el medio ambiente y la protección de este hogar tierra que debemos compartir. Quiero saludar al ministro Eduardo Piñate y desearle los mayores éxitos en su gestión junto al presidente Maduro por defender a Venezuela, por defender a Cuba y por defender a la autodeterminación de su pueblo y su derecho de determinar su futuro sin que nadie intervenga en el destino de ese país hermano. Les quiero decir que fue mi privilegio como parlamentario en varias ocasiones recibir a delegaciones de hermanos de Venezuela e inclusive cuando era speaker o presidente de diputados y diputadas, haber recibido oficialmente a una importante delegación representando el sector minero de Venezuela, inclusive a su viceministra en ese entonces. Y lo hicimos también en la conferencia mundial de minería del sector minero y energía que se realiza en Victoria todos los años. Quiero reconocer al parlamentario Nelson Herrera por su esfuerzo de convocación y de convocarnos a todos a este importante evento mundial. A ambos
al ministro y al parlamentario, felicitarlos por su inquebrantable tarea en representación de su pueblo. Y finalmente, pero no menos importante, quiero reconocer a Daniel Gasparri, el representante oficial de Venezuela, porque realiza un trabajo enorme en un país donde enfrenta muchos desafíos, y asegurarle a Daniel, como se lo hemos dicho en varias ocasiones, que aquí en este país tiene muchos amigos y amigas en toda la sociedad, en los parlamentos, indudablemente en el movimiento sindical y en el movimiento civil, y de que esos amigos que ha logrado son consecuencia de la extraordinaria fortaleza de Venezuela y su pueblo, indudablemente de la indiscutible e inquebrantable y empecinada fortaleza que tiene él y su oficina y su gente para seguir trabajando tan consecuentemente. Creo que sí, que Daniel se merece un buen aplauso también, porque ha hecho y sigue realizando un trabajo impresionante. Les quiero decir que, no obstante, ahora estoy retirado de mi responsabilidad formal en el Parlamento. No estoy ni estuve ni estaré retirado de mi compromiso con Venezuela y con Cuba y con América Latina libre. Y como decimos a veces, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los americanos. En fin, los quiero saludar, les quiero decir de que estamos al pie del cañón para seguir haciendo las cosas que nos parecen son absolutamente importantes. Respetar la autodeterminación, respetar la voluntad de los pueblos. Decirles que Maduro ha pasado por más elecciones que los Estados Unidos, y no voy a entrar en la elección de Estados Unidos, pero en fin, ha pasado por todas las pruebas y seguirá pasando. Y también les quiero decir que como estuve como parlamentario formalmente y oficialmente en Venezuela, ahora que tengo más tiempo, seguramente en alguna instancia podremos de nuevo visitar Venezuela. Saludo a Daniel, saludo al ministro, saludo al parlamentario y a todos ustedes, y les felicito y les agradezco mucho por habernos invitado a participar en este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Telmo, por tus palabras halagadoras, que no merezco, pero valoro muchísimo. El aprecio que colocamos en ti no es menor. En virtud de la hora, que en Venezuela es tarde ya, vamos a dar el derecho de palabra a Mike Tring, que tenemos su video, que lo ofrecimos antes. Por favor, Flavia, si tienes a mano el video del compañero Mike Tring. Hi, my name is Mike Tring, National Director of Unite Union. I'd like to give greetings on behalf of our union, which represents workers in fast food, casino, cinemas, hotels, and call centres. We are happy to be part of this anti-imperialist network that is being developed for solidarity with Venezuela and the heroic people who are standing up to the empire and the wars that are being imposed on the globe and on your own country.
We celebrate your refusal, collective refusal to submit and bend the knee before this empire. The future of the planet is a future that needs to end wars of empire, that needs to end the dominance of the capitalist profit motive, that needs to end the degradations that are being imposed on the planet and making the survival of the planet a question of private profit, which it cannot be allowed to be. So solidarity with Venezuela, which is in the front lines of the struggle against the empire to your north, is a #1 priority for working people of the world, and we need to explain that. We need to develop that solidarity. I had an opportunity to visit Venezuela in 2006 and see the work that you are doing to develop an alternative for your country and for the peoples of the world. I saw your current president, Nicolas Maduro, who gave the May Day speech that I had the honor to be able to participate in, and I acknowledge President Maduro and the fact that he was a former union leader before he took up his previous post as Foreign Affairs Minister and his current post as President. And I salute the fact that he has been able to lead his people with dignity and strength, and to express the dignity and strength of his people in their resistance to the empires and its depredations. We have had a couple of victories. We've had the defeat of the Trump administration, and I think this will give the opportunity of the people of America to demand a new course from their new government. We've also seen a victory with the overturning of the coup, the US-backed coup in Bolivia, and the restoration of the socialist government there. These are good signs for the future, and I believe together defeat that empire to the north and create openings for a new world where we can live without war, without empires, without capitalist exploitation, in peace with the planet. Thank you, Mike. Thank you for these impressive words. Mike is online, but he requests us to launch the video. He did a wonderful effort putting this video together, and they do a wonderful effort in the struggle for Latin America, for justice in New Zealand. Thank you, Mike. Thanks a lot. Thank you. And now the floor is for Paul Keating. Paul Keating is from the MUA, from the Maritime Union of Australia. Paul is also a member of the Communist Party of Australia and an amazing supporter of the Bolivarian Revolution and the job that these embassies just move forward. Thank you, Paul. Please, the floor is yours. Paul, are you there? Okay, let's do something. Flavia, can you please launch the video from Mick Williams from the New Zealand Maritime Union, please? Flavia, are you there? Flavia, ¿estás allí? Podemos lanzar el video de... Ok, perfecto. Excelente. Thank you, sir. Ya Good. está el video. Okay, let's do something. Flavia, can you please launch the video from Mick Williams from the New Zealand Maritime Union, please? Thank you, Daniel, for the invitation to speak at the Venezuela and on the Venezuela struggle.
I'm sorry I can't go online, but we'll leave you with this video clip. Are you there? The Muns have had a conference this week in Wellington, New Zealand. And we heard yesterday from the ambassador Engano Lopez on the Cuba struggle. Conference partly moved to call on the US elect Biden to end the illegal embargo on Cuba. Can you please launch the video? Greetings. Working class around the world are currently bearing the brunt of the global economic, political. Thank you, Daniel, for the invitation to speak at the Venezuela and on the Venezuela struggle. Caused I'm sorry I can't the short go online, but we'll. Hello, what happened, Daniel? I think it was a technical issue from Caracas. Are you there, Flavia? Yes. Can you please launch the video again? The video was playing. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Vamos a reproducir el video. Se presentaron algunas fallas técnicas en cuestión de segundos. Se reproduce. Adelante. May I first bring hello, what happened, Daniel? From New Zealand. I think it was a technical issue from Thank you, Daniel, Caracas. for the invitation to speak at the Venezuela and on the Venezuela struggle. I'm sorry I can't go online, but we'll leave you with this video clip. The Muns have had a conference this week in Wellington, New Zealand, and we heard yesterday from the ambassador Engano Lopez on the Cuba struggle. Conference partly moved to call on the US elect Biden to end the illegal embargo on Cuba. The working class around the world are currently bearing the brunt of the global economic, political, and thank you, Daniel, for the invitation to speak at the Venezuela and on the Venezuela struggle. I'm sorry I can't go online, but we'll leave you with this video clip. The Muns have had a conference. Daniel, Well, I think we have me indicas por favor si me estás escuchando. Escucho, diputado. Ok, perfecto. ¿Cuántos compañeros tenemos para el derecho de palabra o ya finalizamos? Hay un inconveniente aquí con el video, el último video, no lo vamos a poder reproducir. Tengo todavía 4 personas que esperan por el derecho de palabra. Ok, vamos a continuar, por favor, con esas 4 personas. Adelante, camarada. Ahora, sí, gracias, diputado, gracias. Le daremos entonces la palabra a la compañera Lara Pulling. Lara Pulling es embajadora de un importante grupo aborigen del norte de Australia. Los identificamos como GDP Government. Están luchando por su independencia y desean pues, ser reconocidos como tal. Ellos han solicitado una palabra, son unos grandes gran soporte para la revolución bolivariana y también para las luchas de América Latina y del mundo. Adelante, por favor, Lara, si me escuchas. Lara, are you there? Hello, ¿me escuchan? Okay, perfect. Gracias. The floor is yours. Ok, gracias. En español, primero quiero agradecerle al ministro Eduardo Piñate por sus palabras y por su trabajo
y también a los compañeros de la embajada aquí en Australia por organizar esta actividad, este evento y por la invitación de participar. Firstly, I would like to acknowledge the work of the Minister, Eduardo Piñate, and his words with the Anti-Imperialist platform setting the framework this morning. And I won't repeat the many comments made other than to endorse the sentiments expressed from our continent on this side of the Pacific, and extending our solidarity and the importance of those words in setting the framework for our meeting today. I would like to acknowledge also the work of the embassy and our compañero Daniel Gaspari Rey in always organizing and including and making a point to recognize and include the sovereign Idingi government, my own Gundungurra people, and other Indigenous people of these lands. Your commitment and the extension of the friendship and solidarity to Indigenous people on this continent while you are here warms our hearts, and we very much value that relationship and look forward to it being a very long and fruitful one. The very important work of your team in bringing together this anti-imperialist working class platform coincides with the very important global discussions of 2020 and the discussions of the Black Lives Matter movement, for example, as they've unfolded globally. And from Australia, I think for a lot of newcomers to Australia, and of course in the last couple of 100 years of the colonial history, all are newcomers, but the significance has been to highlight the plight of our First Nations people and our resilience and the capacity within our own communities, which is highlighted in particular by the work of the Idingi Nation in the area known as Far North Queensland, within the state known as Australia now. This organisation is quite a new and exciting development that has gained a lot of traction over this past decade and really in just the past couple of years. And there are still many people learning about the role of the Idingi Nation in highlighting some inequities under international law in a framework that offers Australia and other members of the United Nations a way to form a treaty, or we offer the treaty to those newcomers, if you like, who are our friends and family as well on our territory. And we offer that extension of friendship there to rectify some of these historical inequities at international law, but that form a very important underpinning in highlighting to people on this continent and globally that while there is a discussion within the Australian framework and through the Australian Parliament as well, as in civil society and movements, there is, of course, the Uluru statement, a very important statement around the domestic justice and relationships that recognise the dual sovereignties on this land. But these processes and the processes of correcting old colonial state constitutions to include a recognition, and possibly even the modern Australian one, we can see the very big shortcomings in those happening as they do so only from the position of subjugating our Indigenous identity to an Australian citizenship and an Australian identity. And that is done at great loss to the modern nation of Australia and the working class of Australia as well, who are the only other class who have been to any degree exploited and subjected to the kinds of conditions of slavery as the Indigenous peoples.
of this continent. So it's a great honor when I'm invited to speak as the special envoy from Yidinji to the Latin American nations, because many of you I have met through the past decades in my work as an anti-imperialist activist and a solidarity activist. And I have learnt many of the great lessons around Indigenous struggles through my time with the Indigenous peoples of Latin America, and the bravery of my brothers and sisters within Latin America. From the perspective of Yidinji, we, as I said, very much value coming together on platforms such as this and with such strong friends in the international community who are able to stand up with such courage against the greatest force of empire, a force of empire that we know believes it has no limits, and the only limits are in fact those voices and bodies that we put on the line to stand up against it, as many of the speakers before me from Australia have mentioned. With the new Yidinji governance structures, one of the important things for people to note is that we don't hold, some of us have given up our Australian citizenship completely. In particular, many of you will know our Foreign Minister, Muramu of Obrera, and Muramu handed back his Australian citizenship to fully highlight the injustices through the system of imposing an Australian citizenship onto our lands, I guess, the exploitation of the resources, which many have mentioned again in terms of the environmental issues and other working class issues around the organisation of labour and extraction on our land. We are, through the launch of our Yidinji government some years ago, building very exciting alliances with many of the other Indigenous nations on this continent known as Australia. There is a great resurgence in examining self-governance, self-determination, and certainly the inspiration that is to be drawn through the internationalism of 2020 should not be underestimated. And the importance of the links between the various international communities, I think, will be more important than ever as we unite to overcome the force of empire. I will leave it there with Viva Maduro, Viva Venezuela. Thank you, Lara. Thank you so much for your speech. Thank you for your words. And I'm very sure that the Venezuelan Bolivarian government will stay strong, always in the struggle of all the Aboriginal people of the world. Thank you, Lara. Thank you. Please take our words to your people, to your community, and to Camarada Murumu of Waluwara. Thank you so much. So now we have on the list for the floor for Jagat Bandara. He's from the ITF, the International Transport Federation. He's an organizer from Sydney. Please, Jagat, come in. Thank you, comrades, and I hope you all can hear me clearly. I am talking to you, and I'm standing on the Aboriginal land, which belongs to the Aboriginal people for millions of years in the past, and even now, and always will be for Aboriginal land. So, comrades, I'm so much delighted to say a few words on this day. And I was born in Sri Lanka, as you all know, and we grew up through the political struggle back home, and we have seen the oppression, exploitation created by neoliberal
societies we all lived in the past and even today. The one thing I want to tell you is capitalism is now coming into a very ruthless space. I mean, we all know in Keynesism or in the past, at least within capitalism, there is a welfare structure. Those days are gone, comrades. Now the capitalism is in very ruthless space. Therefore, it is so important under the name of humanity, across the borders, across the regions, we all need to be united under the working class. It is so important why we need to support Venezuela in that aspect. Because Venezuelan people, Cuban people have struggled for years and years against this very exploitation unleashed on them by the capitalist forces, especially from USA and other neoliberal countries. Therefore, it is our duty to make sure we defend Venezuela, make sure we defend Cuba in the same time. We spread this a true political class struggle into other regions. Now, if you look at Asia Pacific region, and we all can see in our own backyard in Australia, and even in this country, exploitation is now a clearly visible thing. There are working people are suffering, especially under the pandemic, and the big business multinationals are covering under the pandemic and exploit working class. Therefore, it is so important. We need to organize, we need to fight back. And I'm very confident through our organizing efforts, we can stand up and get counted. In this outfit, I need to congratulate the Venezuelan embassy based in Australia, Canberra. And also I need to congratulate the Venezuelan people for standing up against the US aggression. And in the same time, I don't have much hope about pre-election of Biden, but in the same time, we need to use this political impasse to pressure all the evil forces to make sure they do the right thing for Venezuelan people. Viva Bolivarian revolution, and we are fully, wholeheartedly with Bolivarian revolution. Thank you, comrades, for giving me the opportunity. Thank you. What a very motivated speech all today. I think because it's late in Venezuela, I think it's time to close this amazing event. So I will pass the word to the parliamentary, the deputy, Mr. Herrera, who's willing to give us some addresses and closing, in regards to closing the meeting. Before we leave today, comrades, I would like to remember that tomorrow at 5 a.m., I mean Sydney local time, Melbourne local time, we will have the closure of the event. We have some restrictions because of the number of people, but Paddy Crumlin, as I mentioned before, is going to be addressing President Nicolas Maduro. Will be with us tomorrow, so please try to join us tomorrow, which will be a wonderful opportunity to hear from the, firsthand from the President Maduro about his thoughts. So please, parlamentario Herrera, por favor, señor Herrera, si es tan amable, le agradezco muchísimo. Thank you so much for your time. Thanks a lot. Please. Gracias, Daniel. Por ahí está el camarada Eduardo. No sé si quiera dar una consideración después de escuchar las diversas propuestas, opiniones y consideraciones de los compañeros de Oceanía. Profesor, indique usted. Gracias, Nelson. Bueno, quiero darle las gracias a todas y a todos, compañeras, compañeros, camaradas, hermanos y hermanas. A Daniel allá que está vuelto un campeón allí dirigiendo el debate. Un abrazo, hermano, muy agradecido por tu esfuerzo, por tu trabajo. Bueno, y a todos ustedes, pues creo que
que ha sido una buena reunión. Hay una serie de aportes importantes, un nivel de reflexión que parte, bueno, de la experiencia y de la realidad, ¿no? que vivimos todos. Creo que hay importantes consideraciones con relación a la crisis del sistema del capitalismo que se han hecho acá en esta segunda mesa de trabajo que del día de hoy para nosotros en Venezuela, ¿no? Ustedes están unas cuantas horas más adelante. Y luego también con relación a la plataforma. Yo creo que es fundamental recoger el sentimiento primero unitario, ¿no? De la fuerza de los trabajadores y de los pueblos. Ha habido una presencia también, la rescato como un elemento importante de nuestros pueblos indígenas, orígenes y originarios, ¿no? Que se expresaron acá en esta segunda mesa del día de hoy, allá de Australia, ¿no? Y de otras partes. Creo que es fundamental. Y luego, un nivel de análisis importante sobre la situación que estamos viviendo, producto de la crisis del sistema y también de la pandemia, ¿no? Y del incremento de los niveles de explotación del trabajo en el mundo. Por otro lado, quiero agradecer toda la solidaridad que ustedes han expresado en sus discursos, en sus planteamientos. Veo aquí a Lee, ¿no? Hizo un hermoso discurso sobre este tema, planteando la solidaridad. Compañero Ovidio, ¿no? Que también ha estado por acá. En fin, creo que ha sido una buena reunión, rescato eso, el planteamiento de Lara, de Yaga Pandara, en fin, de varios de los compañeros y de las compañeras que intervinieron en esta discusión. Es muy importante el debate democrático que estamos desarrollando como movimiento. Creo que este paso es fundamental, este paso que estamos dando en estos días. Mañana con nuestro hermano, nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, bueno, trazará a partir de las consideraciones, del resumen, ¿no? De las propuestas, de las conclusiones que hemos venido arribando en estas mesas en el día de hoy, presentará el compañero un conjunto de análisis y de propuestas. Creo que es fundamental. Estamos en un mundo cambiante que está llegando a niveles en los cuales hay que decidir, se va decidiendo el rumbo del planeta y de la vida incluso. Yo soy de los que sostengo, no lo he dicho, pero lo voy a decir aquí, y ahí comparto con un planteamiento de una escritora argentina, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, Isabel Raúl, cuando dice que la contradicción capital-trabajo hoy está convertida en la contradicción, o ha mirado a la contradicción vida-muerte, ¿no? La muerte es el capital, el capitalismo, la burguesía. La vida es el socialismo, son los pueblos, es la clase obrera. Entonces, de eso se trata hoy, de defender la vida en nuestro planeta. Y eso es un objetivo histórico del Plan de la Patria, el programa de la patria que nos legó el comandante Hugo Chávez. El quinto objetivo histórico, ¿no? Defender la naturaleza humana, la especie humana y la vida en el planeta. Y ese es un objetivo que trasciende con mucho las fronteras nacionales, incluso continentales, y estos años. Entonces, bueno, hermanos, muchas gracias de verdad. Y quiero agradecerle en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en nombre de la vicepresidencia de la clase obrera, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del partido, de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la cual soy integrante también. Y los esperamos por aquí. Pasada la pandemia, aspiramos verlos por acá en una visita con todos nosotros. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, de verdad. Nelson. Muchas gracias, profesor. Quiero agradecer al compañero Daniel, a todos los participantes por asistir, dar sus propuestas necesarias para la construcción de este movimiento de movimientos, donde vamos a organizar o donde vamos
a trabajar con dirigentes sindicales, políticos, organizaciones progresistas, a fin de articular las ideas necesarias y las acciones recurrentes para combatir contra nuestro enemigo histórico. Es muy importante recordarles que en próximas horas, para nosotros mañana, para ustedes, si no me equivoco, el mismo día de hoy, a las 2 p.m. hora de Venezuela, vamos a empezar con la actividad de la clausura, donde vamos a dar lectura a las conclusiones según las propuestas dadas por ustedes. Vamos a tener una participación sumamente importante. Nos va a acompañar el compañero Paddy, si no me equivoco, presidente de la ITF, quien va a tener una conversación también con nosotros en aras de fortalecer este proyecto. Para concluir y dar despedida a esta reunión, yo quisiera que estén atentos que nosotros elegimos esta fecha, constando que en esta gesta histórica que nos llevó el comandante Chávez, en el año 99, él reconoció al libertador en nuestro nombre de Venezuela. Hoy se cumplen 21 años de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, en el marco de unidad, en el marco de la emancipación de los oprimidos, nosotros estamos realizando esta actividad de la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Bolívar libertó a muchos países de América y dejó sus ideas sembradas. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos llegar a Oceanía, a África, a Europa, a todos los continentes y dejar las ideas de Bolívar. En este sentido, le damos las gracias a todos los compañeros por participar y vamos a estar poco a poco avanzando. Próximamente vamos a hacer las reuniones regionales a fin de constituir los núcleos de la plataforma de la clase obrera antiimperialista en cada país. Muchas gracias, compañeros. Estamos venciendo. Chávez vive, la patria sigue. Viviremos y venceremos.